Learn English to Gujarati. Formal project phrases with મંજૂરી and. પુરાવો Welcome in your mission. Hey, you are about to sound impressively professional in Gujarati. Also slightly dramatic, which is excellent for meetings and very entertaining for your brain. Today you will learn 5 formal English to Gujarati sentences that sound like they came straight out of a project meeting, a legal office, or a very serious email written by someone who definitely uses folders. We will practice these target phrases. જોખમોનું મૂલ્યાંકન થયા પછી યોજના સુધારવામાં આવી હતી. કરાર પર હસ્તાક્ષર થાય તે પહેલાં બધું તપાસવું જોઈએ. જ્યારે ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યો હતો, ત્યારે પરીક્ષણો ચાલી રહ્યા હતા. જો કે પુરાવો ઉપલબ્ધ હતો, છતાં હચકાટ થયો. And. જેમ જ મંજૂરી આપવામાં આવશે, અમલ શરૂ થશે. Yes, that is a lot. No, you do not need to panic. Save the panic for fake office emergencies. Phrase 1. The plan gets a makeover. Let's start with a sentence that sounds wise, careful, and slightly allergic to bad decisions. English. After the risks had been assessed, the plan was adjusted. Gujarati. જોખમોનું મૂલ્યાંકન થયા પછી યોજના સુધારવામાં આવી હતી. Think of the key parts. જોખમો means risks. મૂલ્યાંકન means assessment and યોજના means plan. So first the scary stuff gets checked, then the plan gets a haircut and a better attitude. Funny memory trick. Imagine a plan wearing glasses and saying, "Please review the dangers before you redesign me." That gives you જોખમોનું મૂલ્યાંકન થયા પછી યોજના સુધારવામાં આવી હતી. Repeat after me slowly. જોખમોનું મૂલ્યાંકન થયા પછી યોજના સુધારવામાં આવી હતી. Full sentence. જોખમોનું મૂલ્યાંકન થયા પછી યોજના સુધારવામાં આવી હતી. Phrase 2. Do not sign like a movie villain. Now let's learn a line that can save contracts, careers, and possibly your dignity. English. Before the contract is signed, everything must be checked. Gujarati. કરાર પર હસ્તાક્ષર થાય તે પહેલાં બધું તપાસવું જોઈએ. Useful chunks. કરાર is contract. હસ્તાક્ષર is signature. પહેલા is before and તપાસવું જોઈએ. means must be checked. Picture this. Someone grabs a pen dramatically. A lawyer slides in from nowhere, probably on office wheels, and says, કરાર પર હસ્તાક્ષર થાય તે પહેલાં બધું તપાસવું જોઈએ. Excellent. Drama helps memory. Mini drill. I say English, you say Gujarati. Before the contract is signed, everything must be checked. Correct answer. કરાર પર હસ્તાક્ષર થાય તે પહેલાં બધું તપાસવું જોઈએ. Phrase 3. Science is busy. This one is perfect if you want to sound intelligent, technical, and surrounded by blinking screens. English. While the data was being collected, the tests were running. Gujarati. જ્યારે ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યો હતો, ત્યારે પરીક્ષણો ચાલી રહ્યા હતા. Important words. ડેટા means data. એકત્રિત means collected and પરીક્ષણો means tests. It is basically two things happening at the same time, like drinking tea while pretending to understand a spreadsheet. Imagine tiny test tubes on a treadmill while numbers rain from the ceiling. Ridiculous? Yes. Memorable? Also yes. જ્યારે ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યો હતો, ત્યારે પરીક્ષણો ચાલી રહ્યા હતા. Say it in 2 halves. જ્યારે ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યો હતો, ત્યારે પરીક્ષણો ચાલી રહ્યા હતા. Now the full sentence. Phrase 4. The evidence exists but everyone freezes. Here comes a sentence for those frustrating moments when the facts are clear but humans are still very human. English. Although the evidence was available, there was hesitation.
Gujarati. જો કે પુરાવો ઉપલબ્ધ હતો છતાં હચકાટ થયો. Core words. પુરાવો Means evidence. ઉપલબ્ધ Means available and હચકાટ means hesitation. Memory image. The evidence is sitting on the table wearing a bright name tag saying, "Hello, I am proof." And still everyone just stares at it like it might bite. That is. હચકાટ. Repeat with feeling, maybe mild disappointment. જો કે પુરાવો ઉપલબ્ધ હતો છતાં હચકાટ થયો. Full sentence again, clearly. જો કે પુરાવો ઉપલબ્ધ હતો છતાં હચકાટ થયો. Phrase 5 green light time. Last big sentence. This one sounds active, efficient, and like somebody finally answered the email. English. As soon as approval is granted, implementation will begin. Gujarati. જેમ જ મંજૂરી આપવામાં આવશે અમલ શરૂ થશે. Key terms. મંજૂરી Means approval. અમલ Means implementation and શરૂ થશે. means will begin. Imagine a giant approval stamp falling from the sky. The second it lands, everyone runs around with clipboards, helmets, and unnecessary urgency. That is your sentence. Try the rhythm. જેમ જ મંજૂરી આપવામાં આવશે અમલ શરૂ થશે. One more time, full sentence. જેમ જ મંજૂરી આપવામાં આવશે અમલ શરૂ થશે. Quick dialogue practice. Now you get to hear the phrases in a tiny story. Imagine a serious office with serious people and one very nervous coffee machine. Manager, we reviewed the project. Analyst. જોખમોનું મૂલ્યાંકન થયા પછી યોજના સુધારવામાં આવી હતી. Lawyer, slow down with the pen. કરાર પર હસ્તાક્ષર થાય તે પહેલાં બધું તપાસવું જોઈએ. Scientist, what was happening in the lab? Assistant. જ્યારે ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે પરીક્ષણો ચાલી રહ્યા હતા. Reporter, so the proof existed? Investigator, yes. જો કે પુરાવો ઉપલબ્ધ હતો છતાં હચકાટ થયો. Team lead, when do we start? Director. જેમ જ મંજૂરી આપવામાં આવશે અમલ શરૂ થશે. Mini quiz challenge. Let's see what your brain grabbed while pretending not to study. How do you say, after the risks had been assessed, the plan was adjusted? Answer. જોખમોનું મૂલ્યાંકન થયા પછી યોજના સુધારવામાં આવી હતી. How do you say, before the contract is signed, everything must be checked? Answer. કરાર પર હસ્તાક્ષર થાય તે પહેલાં બધું તપાસવું જોઈએ. How do you say, while the data was being collected, the tests were running? Answer. જ્યારે ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે પરીક્ષણો ચાલી રહ્યા હતા. How do you say, although the evidence was available, there was hesitation? Answer. જો કે પુરાવો ઉપલબ્ધ હતો છતાં હચકાટ થયો. How do you say, as soon as approval is granted, implementation will begin? Answer. જેમ જ મંજૂરી આપવામાં આવશે અમલ શરૂ થશે. Friendly conclusion. Nicely done. You just practiced formal Gujarati without turning into a robot, which is a real achievement. Thank you for learning with me today. Keep practicing these 5 sentences out loud, reuse them in your own examples, and come back to repeat them until they feel natural. Your Gujarati is getting stronger one phrase at a time. જોખમોનું મૂલ્યાંકન થયા પછી યોજના સુધારવામાં આવી હતી. કરાર પર હસ્તાક્ષર થાય તે પહેલાં બધું તપાસવું જોઈએ. જ્યારે ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે પરીક્ષણો ચાલી રહ્યા હતા. જો કે પુરાવો ઉપલબ્ધ હતો છતાં હચકાટ થયો. જેમ જ મંજૂરી આપવામાં આવશે અમલ શરૂ થશે. See you next time and keep practicing.